Ờ, vâng, xin kính chào quý anh chị đã tham gia đông đủ vào phòng Zoom của The Ladder thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam ạ. Chúng tôi rất vui được gặp gỡ lại quý anh chị ngày hôm nay và chúng tôi chúc anh chị sẽ có một ngày an lành với những trải nghiệm thú vị cùng với The Ladder. Thì xin giới thiệu qua một chút về tổ chức The Ladder. Đó là không gian học thuật cộng đồng được tiến sĩ Nguyễn Thị Minh và tiến sĩ Hoàng Công Tuấn sáng lập và kết hợp vận hành với một nhóm cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong năm 2020 đến năm 2022 thì The Ladder đã tổ chức thành công rất là nhiều những sự kiện học thuật, và đặc biệt hơn hết là cái chuỗi seminar Saturday Gender Talk, một cái chuỗi seminar về nghiên cứu giới diễn ra vào thứ bảy hàng tháng và bắt đầu từ tháng 12 năm 2022. Diễn giả của series là tiến sĩ Nguyễn Thị Minh cùng khách mời là các nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước. Thì đến với chuỗi seminar này thì các bạn sẽ được cùng đọc sách, xem phim, nghe giới thiệu cũng như là tham gia thảo luận về các cái vấn đề quan trọng trong nghiên cứu giới. Các cái văn bản kinh điển hoặc là tiêu biểu của các triết gia, lý thuyết gia thuộc cái lĩnh vực này. Và các bạn cũng có thể đề xuất với ban tổ chức chúng tôi về các cái văn bản hoặc là tác giả mà các bạn muốn được giới thiệu và thảo luận. Thì kính thưa quý anh chị, trong tháng 2 vừa rồi thì The Ladder đã tổ chức một cái buổi seminar về giới và âm nhạc trong cái phim Người tình Le Mans của Jean-Jacques Annaud, và đưa đến rất là nhiều những cái thảo luận thú vị và cũng không kém phần sôi nổi. Thì bước vào tháng 3, The Ladder tiếp tục mang đến cho quý vị một cái seminar Saturday Gender Talk số 4, và tập trung vào một trong những cái khái niệm được xem là then chốt trong nghiên cứu giới, đó là khái niệm tính liên tầng, intersectionality. Và seminar sáng nay thì ngày 11 tháng 3 năm 2023 do tiến sĩ Nguyễn Thị Minh làm chủ trì như là các cái seminar trước, và đặc biệt là có sự tham dự của một diễn giả khách mời là một học giả người Mỹ, đó là phó giáo sư tiến sĩ Ash Woody. Về đến với seminar thì phó giáo sư Woody sẽ mang đến một cái bài giảng có tựa đề là Intersectionality, Multiraciality and Queer World Traveling, nghĩa là tính liên tầng, đa chủng tộc và du hành lệch pha. Thì kính mong là quý anh chị sẽ lắng nghe và cùng với chúng tôi đi theo hết cái seminar ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu đôi nét về host của chúng ta, đó là tiến sĩ Nguyễn Thị Minh. Cô hiện là học giả nghiên cứu Fulbright ở khoa nghiên cứu Mỹ Á của Đại học California, Los Angeles, UCLA, và đồng thời cũng là giảng viên cơ hữu của khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các cái hướng nghiên cứu chính của cô thì bao gồm văn học so sánh và cải biên điện ảnh từ lý thuyết giới và ký hiệu học. Cô là một trong những người tiên phong phát triển những nghiên cứu giới ở Việt Nam, và cũng là một dịch giả, đồng dịch giả, người hiệu đính của nhiều dịch phẩm triết học, nghiên cứu giới và nghiên cứu văn hóa. Và cô Minh thì cũng đang có mặt ở trong phòng họp. Em xin gửi lời chào đến cô Minh. Cô hãy có một cái phần giao lưu ngắn với lại những người khác tham dự được không ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến các cái sự kiện của The Ladder, và cũng như là các cái buổi trước cái buổi seminar này thì chúng ta sẽ được làm quen với một cái khái niệm ở trong nghiên cứu giới, và có thể sẽ bàn luận về nó, và chúng ta sẽ được làm quen với một cái vị khách mời ở một cái trường ở trường đại học ở California. Ừ, chắc là chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần giao lưu với diễn giả. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của cô Minh. Và sau đây thì The Lecturer xin giới thiệu đến quý anh chị diễn giả khách mời của buổi sáng ngày hôm nay, đó là phó giáo sư tiến sĩ Ash Woody, người sẽ chia sẻ với chúng ta và thảo luận với chúng ta. Phó giáo sư tiến sĩ Woody là hiện đang công tác tại Đại học bang California, Fullerton. Họ đã nhận bằng tiến sĩ và thạc sĩ xã hội học tại Đại học Oregon với chuyên ngành nghiên cứu chủng tộc và sắc tộc. Nghiên cứu của họ thì tập trung vào phân biệt chủng tộc, cảm xúc và các hình thức giao thoa giữa áp bức và kháng cự trong xã hội Hoa Kỳ. Thì dự án hiện tại của phó sư Woody là chủng tộc, không gian và sự kháng cự ở đại đô thị nhiều người da trắng nhất Hoa Kỳ, và xem xét các cái chiều kích cảm xúc của nạn phân biệt chủng tộc và người da đen và các cộng đồng da màu ở Portland, Oregon đã trải qua. Họ đã xuất bản nhiều nghiên cứu học thuật về bất bình đẳng chủng tộc ở các trường công lập Hoa Kỳ, cũng như là những cái ý nghĩa của phân biệt chủng tộc và mối quan hệ giữa áp bức cấu trúc và cảm xúc.
Thưa quý anh chị, Phó giáo sư Woody yêu thích nhất là giảng dạy các cái khóa dẫn nhập về học, phương pháp nghiên cứu cũng như là phát triển chuyên môn cho sinh viên, và cũng như các cái khóa học lý thuyết tại Đại học bang California Fullerton. Và thì ngay bây giờ chúng ta sẽ có một phần giao lưu ngắn với lại diễn giả trước khi bắt đầu cái phần thuyết trình của Phó sư Woody. Xin chào Phó sư Woody ạ. So he will just like introduce you. Sorry, it's in Vietnamese, but you can hear some like familiar voice, right? So we would like you to like maybe make some welcome words to Vietnamese audience, and maybe would you like to share with us why you chose intersectionality as like a theme for this seminar? Sure. Thank you for the welcome. It's really great to be here to speak to everybody. And thank you, Professor Min, for inviting me. It's really nice to engage with the Vietnamese audience because that's not something I've ever done before. At least not in this way or in this context. It's also special because I am Vietnamese. I'm Vietnamese American. My mom was born in Vietnam. My dad is a white American. So in a lot of ways, it's really nice to share some of, the things and the concepts that excite me with an audience of Vietnamese people who, either living in Vietnam or have had this experience in Vietnam. I think the concept of intersectionality is exciting, and I wanted to talk about it today because I like to think of intersectionality as a tool, as a framework that we can all use and apply to many different areas of our life, our own personal lives, our own personal experiences, to help make sense of our world. Also, intersectionality helps us make sense of other issues that we might be interested in academically. So using an intersectional lens that accounts for multiple forms of oppression, race and gender and class, and all of those really important aspects of lived experience can help us add nuance to the way that we think about and understand the arts, our families, our philosophy, our own areas of study, and the way that we think about our own lives. And so I like to think of intersectionality as a tool, as part of my toolbox, I guess, that I can take with me wherever I go to help me have a more sophisticated and complex understanding of the society and the world that we live in. And so that's something that I'm excited to share with others. So thank you for giving me the opportunity to. Okay, so let me translate something for Vietnamese audience about what you share. Thank you for that. Giáo sư Asudi nói rằng là rất là vui được có mặt ở đây và chia sẻ với mọi người, và điều đặc biệt là Asudi thì cũng là một người Mỹ nhưng mà gốc Việt, và mẹ của bạn ấy là người Việt Nam. Cha của bạn ấy thì là người Mỹ da trắng. Thế thì tại sao mà bạn ấy chọn cái chủ đề là cái tính liên tầng để mà chia sẻ với lại chúng ta ngày hôm nay? Bởi vì bạn ấy nói rằng đây là một khái niệm rất là quan trọng, và bạn ấy muốn sử dụng nó giống như là một cái công cụ, một cái khuôn khổ để mà giúp chúng ta có thể hiểu được những cái tức là những cái điều ở xung quanh mình, cả ở cái phương diện là đời sống lẫn ở cái phương diện học thuật. Là nó giống như là một cái công cụ, và chúng ta có thể thông qua cái lăng kính đó chúng ta có thể nhìn được các cái vấn đề như là về chủng tộc, về giới, về giai cấp, và chúng ta có thể áp dụng nó ở trong rất là nhiều các cái lĩnh vực, từ nghệ thuật cho đến triết học. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của giáo sư Asudi với chúng ta. Thì chút nữa ở trong cái phần giáo sư trình bày thì tôi sẽ là cái người dịch tiếng Việt cho các bạn,
Chút nữa thì chắc là Nam sẽ hướng dẫn mọi người ha, về cái cách để mà có thể, nếu các bạn thích nghe kênh tiếng Anh thì các bạn có thể nghe trực tiếp. Nếu các bạn muốn nghe tiếng Việt thì các bạn chọn cái kênh để các bạn nghe. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của giáo sư Woody và cô Nguyễn Thị Minh. Và bây giờ thì không để quý anh chị phải chờ đợi lâu hơn nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau nghe diễn giả khách mời thuyết trình những cái kết quả nghiên cứu của mình về cái chủ đề tính liên tầng, đa chủng tộc và du hành lệch pha. Và sau đó thì sẽ là cái phần khán giả sẽ trao đổi và thảo luận cùng với diễn giả. Chúng tôi xin lưu ý là nếu quý vị muốn nghe cái phần phiên dịch của cô Minh thì chúng ta có thể chọn cái nút interpreter và chọn Korean. Thì khi mà các anh chị vào cái kênh này thì chúng ta sẽ chỉ nghe được cô Nguyễn Thị Minh thôi ạ. Còn nếu như mà quý anh chị muốn nghe tiếng Anh thì chúng ta cứ để nguyên như thế này. Và khi mà kết thúc cái phần thuyết trình của giáo sư Woody thì chúng ta cứ để ở cái chế độ bình thường. Thì cái phần Q&A thì chúng ta sẽ phiên dịch trực tiếp ở trong phòng luôn, và chúng ta sẽ không cần có một cái kênh khác nữa. Xin lưu ý với anh chị như thế. Xuyên suốt phần thuyết trình của diễn giả thì chúng ta vui lòng là tắt micro và chỉ mở khi trao đổi thảo luận sau khi mà diễn giả kết thúc cái bài thuyết trình. Vâng, và giáo sư Woody có thể bắt đầu cái bài thuyết trình của mình ngay bây giờ. Vừa rồi mình thấy hình như có một bạn giơ tay đúng không, bạn Phượng Linh bạn có muốn nói gì không, hay là bạn hay là just dạ, by accident? em bấm lộn thôi ạ. Ok rồi. Thế nhưng mà em thấy phần transcript á, nó đang dịch ra bằng tiếng Hàn Quốc luôn á cô. Ủa vậy hả? Dạ, Không, trên máy em là nó hiện tiếng Hàn Quốc luôn. Đấy, nhưng mà chút nữa mình nghe thì mình sẽ được nghe bằng tiếng Việt ha. Thế không sao. Thì các bạn nghe cái bài giảng thì các bạn sẽ chọn kênh tiếng Việt. Xin lỗi, chọn kênh tiếng Hàn. Các bạn sẽ được nghe tiếng Việt, mình sẽ dịch. Còn các bạn nghe tiếng Anh thì các bạn cứ để nguyên. Và sau khi cái phần bài giảng thì các bạn sẽ quay trở lại cái chế độ bình thường ha, của mình để nghe. So I guess we can start now. Oh, just wait a minute. Let me set up the interpretation. And after that, you cannot hear me. If you want to, Ashley, if you want to hear me, you have to choose Korean channel. You know. Okay. You know that? Okay, yeah. So now I will be in a separate room from now on. Okay. I wish I spoke more Vietnamese. I am a bad Vietnamese American, I think. But that also has to do with some of the issues we will probably talk about today, like racism in the United States and why a lot of Vietnamese Americans don't speak Vietnamese. Okay, let me pull up my presentation. I will share my screen. Dạ có Everybody, can you see? Yes, very clear. Okay. All right. So again, thank you everyone for being here and listening. And good morning to those of you who are just waking up. Good afternoon to those of you in other time zones. It's a rainy night here in Los Angeles. Professor Min is also in Los Angeles here. That's where I live. And so it's nice to be here inside on a rainy night. So I'm happy to be here to share these ideas with you. Again, my name is Dr. Ash Woody. I'm an assistant professor in the Department of African American Studies at California State University, Fullerton. African American Studies falls under the larger academic umbrella of ethnic studies. And so I'm a sociologist by training, but I work and teach within the field of ethnic studies, and intersectionality and some of the other concepts that I'll be talking about today are really key frameworks in ethnic studies.
And so let's get started. So I would first like to introduce the concept of intersectionality and provide a brief definition. And the way that I like to define intersectionality is, again, it's a framework. It's a tool. It's a framework or a way that we can understand how the effects of multiple forms of privilege and oppression may combine or overlap or intersect as it relates to our lives or our relationship to institutions or the social structure that we live and kind of live in relation to. And this concept was coined by an American legal scholar named Kimberly Crenshaw back in 1989. And Kimberly Crenshaw was concerned about how anti-discrimination laws applied to women of color, so Black women in particular. And I'll go into more detail about how intersectionality came out of a legal scholarship. But I think it's also important to understand that the concept of intersectionality was not new in 1989, like the idea that gender intersects with race and intersects with class and sexuality. These are issues that were brought up much earlier in the 1960s and 1970s here in the United States. We had, very active feminist movement during that time. We had a very active civil rights movement happening, third world liberation movements, anti-Vietnam War movements happening here in the United States during the 60s and 70s. And a lot of feminists of color, so Black feminists, Asian American feminists, Latina feminists, came together to address some of the gaps and discrepancies within the feminist movement. For example, the feminist movement in the 1960s and 70s in the United States was very dominated by white women, middle class or upper class white women. And while they were very concerned about issues of gender, a lot of the leaders within the feminist movement did not understand the experiences of women of color. They didn't understand the experiences of poor women. There was also exclusion of gay and lesbian women from the mainstream feminist movement as well. And conversely, the civil rights movement, led largely by these figures like, Martin Luther King and individuals like that. They were very significant and powerful movements, but they often excluded women because race was the key issue that they wanted to focus on, right? Addressing racism in the United States. And for the leaders in the civil rights movement, that didn't always mean including women or gay people or queer people. And so feminists of color, had been talking about this, feminists like Audre Lorde, Black feminists in particular, spoke very, very publicly about how they wanted to build movements that accounted for all these different forms of oppression in their lives, right? They said, we don't just come to the feminist movement as women only, we come to the feminist movement as Black women or as Asian women or as Black lesbian women, right? You can't cut up parts of our identity and expect us to only identify with one aspect of our identity and lived experience. And so this way of thinking emerged from this time, this very kind of active time for social movement in the United States. And it was just Kimberly Crenshaw who kind of came up with a word for it and a sort of at least academic language for it as well. And so I can go into a little bit more detail, but you can see the books here I highlight in the slide here. The Combahee River Collective Statement is a pamphlet that was written by Black lesbian feminists about their experiences within the feminist movement and exclusion that they experience. And I also highlight a book from Gloria Anzaldúa and Sherry Moraga, who are Mexican-American
lesbian feminists who also address similar issues in their writings. And Professor Min, let me know if I'm talking too fast. I don't want to be talking too fast, so you can text me or chat at me if I need to slow down. But I do want to get into the framework of intersectionality and how it emerges from Kimberly Crenshaw's legal framework. Again, intersectionality is a way that we can think about the complexities of lived experiences and also outcomes, like life chances and life outcomes, by considering the combined effects of our intersecting identities and experiences. And so again, in 1989, Kimberly Crenshaw publishes this paper called Mapping the Margins. And in that paper, she argues that a single axis framework for understanding privilege and oppression does not fully capture the complexity of social inequalities and life experiences. So Kimberly Crenshaw was a law student at the time. So she was training to be a lawyer, and she was concerned about anti-discrimination law. And so she was looking at a case of a Black woman who was trying to apply for a job at a car manufacturing plant in Michigan in the United States. And she applied multiple times for multiple roles, and she was never considered for these jobs. Apparently, jobs were readily available. They were practically giving away jobs at the car manufacturing plants at the time. But this Black woman, her name was Emma DeGraffenreid, kept being rejected. And what was brought up in this case was she noticed that the more physical jobs in the car manufacturing plant were mostly Black men or working class white men in the more physical, actual manufacturing sectors of the car plant. She also noticed that most of the women who were working in administrative roles or clerical roles were white women. And so, unfortunately, the only frameworks legally that Emma DeGraffenreid, this Black woman, could use was either a gender discrimination claim or a racial discrimination claim. And for a Black woman, she had to pick either or. Am I being racially discriminated against for this job, or am I being discriminated against for my gender? And so Kimberly Crenshaw looked at this case and she said, we don't even have a language or a framework to understand what is happening to this woman, because she is literally at the crossroads of racism and sexism, but there is no legal avenue for her to take to address that as a case of job and hiring discrimination. And so Kimberly Crenshaw basically said, hey, our anti-discrimination laws are limited. They only focus on either race or gender, and that thereby overlooks the effects of racism and sexism in the workplace and in the labor market. And so that's kind of where Kimberly Crenshaw came up with this topic. She was basically putting a name to something that many people have probably experienced, and she said, we have to name these problems, because when we don't have a name for the problem, then we cannot see the problem. And if we cannot see the problem, then we cannot solve the problem. And so that's where the word intersectionality really comes from. And unfortunately, Emma DeGraffenreid, the woman who was trying to file both race and gender discrimination claims, was rejected for both. The judges were not in her favor, and they said, it's unfair because you're trying to say that you get two opportunities to claim discrimination. They thought that that was a preferential treatment on her end. But what she was really trying to say is that she was battling with racism and sexism simultaneously.
And something else that Kimberly Crenshaw emphasizes is that intersectionality is not superficial, right? It is not just about having a collection of identities. It's really about structural vulnerability in relation to our institutions, our society. It's also about structural privilege, right? So I don't want people to think intersectionality is just like, my favorite food is noodles, and I have brown hair, and I drive a Honda car, right? That's all fun, but it's not just about identity, right? This is a deeper issue of structural risk. And that's what Crenshaw's trying to convey. And so hopefully this visual can also sort of help you see, you know, all of the different aspects of lived experience and identity that are at play in our lives. And so what you might often hear, you know, when people are thinking and talking about intersectionality is, you know, you don't just walk into a room as a woman, right? You also have a class background, you have a sexual orientation, a religion, an ability or disability status. So you don't just walk into the room as one thing. And that's basically what intersectionality kind of helps us to see the range of experiences and identities at play in the way that we navigate our everyday lives as well. And so I also wanted to highlight this concept from Patricia Hill Collins, who is an American sociologist. And, you know, she says that every day, no matter who you are navigating the world in relation to what she calls the matrix of domination. And so the matrix of domination is just basically the larger framework or umbrella or social structure in which, you know, sexism, racism, class discrimination, you know, homophobia, transphobia is always at play, right? And you might be a beneficiary of those things. You might benefit from those things. And in other situations, you might be oppressed by those dynamics as well. And I think this is like a really important point to understand as well when thinking about intersectional frameworks, is that, you know, Patricia Hill Collins says there are few pure victims and oppressors, right? Everybody has varying amounts of penalty and privilege from the multiple systems that frame our lives, right? So it's important not to simplify or quantify to our oppression, right? So I don't think it's not as simple as saying, okay, let's add up our oppression, right? If you're a Black American woman who is poor, who is a lesbian, that we can add up our oppression and that makes that individual the most oppressed. That's not the way you want to think about it, right? Because it is more complicated than just that, because these experiences can change depending on where you are. For example, you know, if we look at the experience of racism, that looks different for Black men than it does for Black women, right? Because the way that gender operates is racialized. The way gender operates, or the way race operates, is gendered, right? And so to say that there is a single experience of anti-Black racism in the American context would be a mistake, right? Because you have to take into account dynamics like gender and even class. You know, and it would be a mistake to only understand feminism through the lens of gender alone, right? Or to understand job market discrimination through the lens of gender alone, right? Because gender oppression looks different for white women versus Black women versus Asian American women, at least here in the American context. Or perhaps that
that could play out along class lines more heavily in places like Vietnam as well. Another example is, if you're an immigrant in a country that you didn't grow up in, your experience as an immigrant, let's say in the United States, would be different for a white person who is an immigrant, maybe from Europe, versus if you're an immigrant from a country where people are racialized, at least here in the American context, where people from Asia are racialized, they experience racism here in the United States. Or if you're a Black immigrant from Africa, your experience as an immigrant would be very different depending on your race status. And so these are all just examples to kind of help us think through the complexities of intersectionality. This is just another visual. I think it's also kind of helpful. It also takes into account these larger systems, like capitalism. At least here in the United States, we love capitalism. Colonialism, white supremacy, heteropatriarchy. So heteropatriarchy is like a patriarchy mixed with heteronormativity, so normalizing of straight and heterosexual gendered and relationship dynamics. And so hopefully this gives you kind of another angle at what this looks like visually as well. I wanted to bring in another visual. Hopefully everybody can see this. So when we're talking about how, for example, race and gender intersect, if we look at the gender pay gap according to race, we can see huge differences across race. And so this is in the United States context. So when we look at the gendered pay gap, and this is how much women get paid on average in the United States versus men, right? And what we see overall, if we look at women overall, women of all racial backgrounds, on average, women make about 80 cents for every dollar men make. So they make only about 80% of what men make on average here in the United States. But when we break that down by race, we see that those inequalities are deeper for Black women, for Latino women, for Native American women. Asian women's interesting. There's something interesting going on here with Asian women. They're actually making more than white women on average. Part of that has to do with that a majority of Asian immigrants here in the United States already come from at least middle-class background, so they may already come with education. That kind of helps bolster their class status in the United States. And this can also be explained by, we have a lot of class and educational polarization within the Asian American community here, where we have a group of very wealthy Asians and Asian Americans who have a lot of money and a lot of education, and that pulls up the average. But we also have a lot of Asian Americans here who struggle, have low formal education, people who came here as refugees, so Hmong people, Cambodians, Vietnamese, who do not fit that image of a wealthier, more formally educated Asian. But what I'm saying here is that the Asian American groups that we have here in the United States tend to pull their average up because some of those groups have a lot of money and a lot of formal education, as compared to like immigrant groups from Mexico, for example, more likely to come to the United States with less education. Hopefully this helps you make sense of how this plays out in terms of material relations.
Another example that we can use to kind of think about using an intersectional framework to understand the experiences of transgender people here in the United States. Because every member of the LGBTQ community here in the United States, you know, we're operating and we're living within a racial hierarchy. You know, we see disproportionate violence against transgender people of color. And so, you know, what we see here in the US in terms of transgender people being murdered, transgender women in general are about 4 times more likely to be murdered compared to cisgender women in the United States. So cisgender is when your gender identity aligns with the sex you are assigned at birth, right? So basically transgender women are much more likely to experience violence. And in 2021, about 84% of transgender people murdered in the United States were people of color, and about 66% of those transgender people murdered here were Black transgender women. So a huge majority, far, you know, overly represented in the rates of violence against women, right? And so when we think about the problem of violence against women, we're also talking about violence against Black women, violence against Black transgender women, more specifically. So intersectionality can help us think through, what do we mean when we say violence against women? It also includes transgender women of color. Yeah, and I'm seeing a question in the chat too, someone who's wondering, are these murders racially motivated or racially and gender related? And, you know, it's difficult to say, right? Because there are so many forms of violence at play, right? When it comes to, you know, violence against Black transgender women. I guess you can't say that this was a solely racially motivated violence or a solely gender motivated violence or a transphobic related violence. It's probably all of those things combined, right? And so that's what, you know, Crenshaw and Collins and some of these other thinkers are trying to say, is that these forms of violence are compounded. They multiply. They're multiplied in the way that some people experience violence. Thank you for your question. Okay, so another concept that I think is also helpful, intersectionally also helps us think about, is this concept that I call multiple marginalization. And so this is basically when an individual may experience exclusion or marginalization from more than just one group simultaneously. And so this we could describe as like being a minority within a minority. So if we look at Black people in the United States are a racial minority. Black women or Black queer women, for example, let's say Black lesbian women, would be multiply marginalized in the sense that they may have experienced exclusion from their racial and ethnic communities because of patriarchy, because they're women. They might also experience discrimination within their own racial ethnic community because of their sexuality, because of homophobia within their racial community. And they may be excluded from mainstream white LGBTQ communities because they are Black, right? And so this is an experience of having to navigate at the margins of multiple communities at the same time. I like to use the example of queer people of color in the United States. So either Asian American LGBTQ people or Latino LGBTQ people, for example. You know, we here have to kind of create our own communities because
we might not feel like our experiences or identities are reflected in the mainstream LGBTQ movement here. And well, I've been talking a lot about exclusion and discrimination and death. I think it's also important to emphasize that living at these multiple margins can also lead us to new forms of freedom, to new forms of politics, to complex perspectives, new ways of thinking about identity, right? New ways of thinking about how to resist gender oppression, how to resist homophobia, how to resist racism, right? So for example, the picture that you see here, this is a picture from a Tet festival in California, near my hometown, where I grew up in Orange County, California. And Orange County in Southern California has the largest Vietnamese population outside of Vietnam. And so this is the area where we call it Little Saigon. In Orange County, they still think that Saigon is a real place. And so they call it Little Saigon. And so this is a large Vietnamese community. And every year they have a Tet parade. And for years, there were some groups who were excluded from being represented in that parade. So I think this was in 2014. Some of the Vietnamese American gay, lesbian, transgender community groups asked to be a part of the parade so that, you know, they could march and they could hold the rainbow flags and have some representation in the Tet parade. And the community members who were in charge of the parade and the festival said no. They said, we don't want the LGBT community marching in the parade. We don't think that represents our Vietnamese American community. And so they were banned from the parade in 2014 and 2015, I believe. But the next year, there was a lot of resistance. The name of the organization came to be called Vietnamese Rainbow of Orange County. And Vietnamese Rainbow of Orange County gathered a lot more members. They had a really strong social media campaign. They had a really strong petition going around, gathering names to support, you know, we should let LGBTQ Vietnamese Americans participate in the Tet parade. They put a lot of pressure on the city of Westminster. It's a city in which this event was taking place. And so by the next year, the group was allowed to march in the parade. But there was a lot of pushback, a lot of tension. This group had to gather a lot of support from the community in order to be visible in that space, right? And so their entire kind of political goal as well was to show the community that there are LGBTQ Vietnamese Americans in our community. That does not take away from us being Vietnamese, that both of these things can exist at the same time, and we don't want to be invisible in our community, right? And so as an experience of multiple marginalization, we see this community group having to advocate, you know, for not just picking and choosing parts of their identity, right? To march in the Tet parade, you know, they're saying, I'm Vietnamese and I am gay too, right? I'm not just gay, I'm not just Vietnamese. We're combining these aspects of our identity and carving out and creating a space for ourselves and a new kind of politics. So this is just one example.
We still doing good, Professor Min? Should I slow down? Doing okay, okay. So I wanted to also introduce, maybe some of you are already familiar with this concept of heteronormativity. But I think I like to always return to this concept too when we're talking about intersectionality, because sometimes people can forget if we get too focused on like race or gender. If we're concerned about the experiences of LGBTQ people of color, I think it's really important to address heteronormativity and understand what that is and how this shows up in our lives and in our communities. And so, to understand the unique experiences of queer and also gender nonconforming people of color, so queer and gender nonconforming, let's say Asian Americans or Black Americans or Latino Americans, we have to understand heteronormativity, because this is the world that we live in. And I imagine, this is not just the case in the United States, this is also the case, I imagine, in Vietnam, right? Queer people have to navigate heteronormative culture everywhere you go, right? It's like they say this is the water that the fish swim in, right? It's the air that we breathe is heteronormativity. It's everywhere. And so heteronormativity is this presumption and privileging of gender conformity and also heterosexuality. And so it assumes the gender binary, so the idea that there are only men and there are only women and there's nothing else, right? And this becomes, embedded within our norms, embedded within our social institutions. Also, the idea that heterosexuality is normal and natural, and any deviation from heterosexuality is something that is unnatural or stigmatized, right? And so this shows up everywhere. It shows up in our relationship rituals, our norms, marriage, public spaces, in sports and athletics, in our healthcare system, in our schools. Again, it is part of the air that we breathe. And then just to quickly define like the gender binary, so I say here for the presumption and privileging of that assumes a gender binary, it's basically the assumption that there are two distinct genders, right? But I also want to add too, just as a side note, when we're talking about the gender binary, the idea that there are only men, there are only women, we like to think of those things often as biological, but there actually is a biological explanation for people who don't fit either biological men or women. And so the term intersex, I think, is really useful in thinking about how sex is also socially constructed. And I think this ties to, what Judith Butler argues about sex and biology, right? Is that even what we think is biology is much more shaped by social forces than we think. And so intersex is a term that's used for situations in which a person is born with like a reproductive or a sexual anatomy that does not fit our binary notions of female or male. And so this could look like differences in chromosomes. This could look like hormonal and reproductive variation or ambiguous sexual organs. And so about 1.7% of the population around the world, we would consider intersex. And so that's 1.7% of the population is millions of people, right? And so even this notion that sex is biological or binary is untrue. And so I wanted to point out the concept of heteronormativity again to provide context for some of the social spaces that queer people have to navigate, right?
I think, I don't know if this is a thing in other places or even in Vietnam, but here in the United States, they like to have what we call gender reveal parties. So when somebody is pregnant with a baby, people start having parties to celebrate whether they're a girl or a boy. And if it's a boy, they have everything blue, and if it's a girl, they have everything pink and feminine. And this is before the baby is even born, before the baby can speak, before we even know who they are. Everybody's already celebrating their gender, right? And this is a very popular thing here in the United States. People love to have gender reveal parties, so they invite their friends, they invite their family to celebrate the gender of their baby, or what they think is the gender of their baby, I guess. So that's just an example. It's just an example of how heteronormativity shows up in our everyday lives. And of course, in our relationships too, right? Most people's parents assume that their child is going to be straight, right? Or they make all of these assumptions about what their gender expression is going to look like, or you're going to get married, you know, girls do this and boys do that. It's like common sense, right? And so that's how heteronormativity shows up, and it creates a very complicated and difficult world to navigate for LGBT people. Okay, so we're going to switch gears. I hope that what I just talked about provided a little bit of conceptual context and conceptual definition for intersectionality, and also defining some of the forms of gender and racial oppression that people who live at the margins of different communities have to navigate. And so as part of this talk too, I wanted to bring in the thinker and feminist philosopher of Maria Lugones. And Maria Lugones helps us think about exactly this. So what does it mean to live in between communities, right? So what does it mean to feel at the margins of, let's say, your own racial and ethnic community or home community, and also at the margins of, you know, the community of women or a community of LGBTQ people, right, that you are supposed to identify with, but it is sometimes difficult to feel fully identified and at home in one place. And so these are the kinds of questions that Maria Lugones was thinking about in a lot of her work. You know, she advanced philosophy, you know, in theorizing about various forms of resistance and oppression within Latin America. And she developed this concept of the coloniality of gender, which posits that gender is a colonial construct. And so Maria Lugones is a really important thinker when it comes to how we think about gender. We think about colonized places and colonized communities, how the gender binary is imposed by colonizers. She thought a lot about that. And Lugones was also concerned about the plurality of selves that emerge from experiencing multiple oppressions. And so she theorized this experience of multiple oppressions as a site for resistance, or as an opportunity to connect across difference. And that's where some of her important concepts come from. And so I wanted to share just a little bit about Maria Lugones's work. One, because it helps us understand intersectionality. And two, because I think some of her concepts are, again, like intersectionality, useful tools that we can take with us in the way that we think about how we relate to others. Okay. So she wrote a book. Lugones wrote a book, and I highly recommend if you get a chance to read it, or maybe if it is translated into Vietnamese, if you don't read English, maybe one day Professor Min can translate this book into Vietnamese. But it's a great book written by Maria Lugones called Pilgrimages. And in the book, she talks about
how women of color in particular have to live in multiple worlds. And when we say worlds, we're talking about different communities, different social contexts that have different norms. We're talking about spaces that have different expectations for you as an individual. And so she says, women of color have to live in multiple worlds. And she says, this is a skill that comes out of necessity, right? So let's say women of color in an American context, for example, they have to navigate patriarchy and sexism, and they also have to navigate American racism to survive. And Lugones calls this world traveling. And, you know, I think we can think of other examples where we can use this concept of world traveling. So the idea of moving between worlds, right? And so maybe some of you have to navigate an environment at work or school that is maybe more academic, or maybe kind of different or foreign relative to your family at home, the world of your family at home, right? The way that I'm talking to you right now is very different from the way that I talk to my mom when I go home, right? So I'm moving between different worlds, and sometimes I don't even think about it, right? But these different spaces have entirely different sets of norms and expectations in the way we carry ourselves. And that's what Lugones is kind of referring to. And she's like, this is actually a skill. I mean, this is a skill that we need to give ourselves more credit for, especially as marginalized people. We can also apply this to the experiences of queer people of color. So navigating a heteronormative society, a white American society, navigating our biological family as well as our chosen family. These are very different worlds that we occupy in everyday life. If we also think about multiracial people, so people who identify in with more than one racial or ethnic identity. So like myself, for example, I identify as being Vietnamese American. I also identify as being white. For someone like me, especially because I am in contact with both of my families and parents, I have a white family and I have a Vietnamese family, I have to move between those worlds all the time, right? So moving within and between a white American world and also an immigrant world and a world of, you know, my Vietnamese community that has experienced racism in the United States. These are very different worlds to be a part of at the same time. And so this is what Lugones is referring to when she's talking about world traveling. All of us do it every day, but in different ways. And so if we think about world traveling as a skill in which we quickly adapt to the norms and the expectations of different social contexts that we are part of, you know, that helps us understand, you know, how we can empathize with other people in those spaces, right? Because we're in tune with the people and the norms and the rules of those spaces, right? And so imagine if you occupy a position of privilege. Let me use my dad as an example. My dad is a white American upper middle class man. He has a lot of power and privilege in society, at least here in American society, but you know, globally too. And so I notice when he walks into a room, and if I'm with him, I see, let's say we walk into a restaurant. He doesn't really think about how much space he's taking up. He doesn't think about what his presence, the effect that his presence has on other people.
He doesn't seem to really be thinking about how he's being perceived in relation to his gender or his race or his class background. He walks into a room and the room accommodates him. So he does not have to think about who are the other people in this room and how am I being perceived, right? Whereas, people who might occupy, who are racialized or people who are gender nonconforming, right? We have to think about how we're being perceived all the time as a necessity for survival or as a habit we picked up over time to feel safer, to feel more secure. And so Lugones, she observes this and she says that no matter who we are, we may sometimes fall into the trap or make the mistake of arrogantly perceiving other people in our lives. When we fail to travel to other people's worlds to try to understand them, we may fail to identify with the people in our lives that we are perceiving, right? So we tend to think of ourselves at the center of reality and perception, right? No matter who we are. And Lugones argues that this arrogant perception is a dominant mode of perception that emerges from and upholds patriarchy and racism and classism and other forms of inequality and social division. So I use the example of my dad. Again, I love my dad. I think he's a great person. But I used him as an example because he's, the epitome of privilege in a lot of ways. But everybody internalizes this too in certain ways, no matter who you are, right? And so we may internalize arrogant perception and can perpetuate it, right? So marginalized people can do this too, where we think, oh, well, I know more than my mom about gender or race, or I went to school and my family didn't, so I know more than they do. I have more knowledge than they do, right? They're ignorant. It's assumptions, right? Where it can be difficult to view others in their complexity or in their full humanity. And so Lugones is kind of commenting on this, that this is a form of social division that we need to overcome. I can provide a more concrete example because I think right now it's still perhaps a little bit abstract. So I can use an example from my own life, I guess. So there was a situation one time where, again, like I've explained, my mom is Vietnamese. She has two sisters who are my aunts who are also Vietnamese. They were all born in Vietnam and they came to the United States when they were quite young. So when they were teenagers and young children during the war. And my mom married a white man, and both of my two aunts, they also married white American men. So all of the women in my family married white American men. And one time we were at my aunt's house and a neighbor came over. He was an older white American man. And I think he was a Vietnam War veteran. So he was an American who was in Vietnam during the war. And he had never met us before, but he saw my mom, my aunt sitting there at the table. I was there, my cousin was there. And he looked over at my dad and my uncles, again, who are all white. And he said, oh, you guys took war brides home from the war. And so war bride is kind of a derogatory term that was used during that time to describe the Vietnamese or Asian woman that American soldiers would take home as their wives during the war. But it became kind of this racial and gendered sort of demeaning language that's used to talk about Asian women. So he said, oh, you guys took home war brides. And so of course I was upset. This was, maybe only 5 or 6 years ago. So at this point I was already in grad school and I kind of had like an academic knowledge and understanding of what was going on. And so of course I got angry. I felt angry.
And my mom and her sisters, they didn't say anything. They're just like, ha, 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 yeah. They didn't challenge, they didn't seem upset or anything. But I felt upset, but I didn't say anything because I just kind of wanted to defer to my elders, I guess. But after this man left, I said, hey, that made me really upset what he said to you. He called you all war brides. I think that's kind of demeaning. I was like, weren't you guys upset about that? And they were like, no, why would we be upset? And I said, you know what? I study this for a living, and I know what racism and sexism looks like, and that's what that person was doing. This is what I study. This is what I do for my work, right? Like, I understand this, and this is what was happening here. Why aren't you upset like I'm upset? And then my aunt turns to me and she says, Ash, you don't know more than I do. I just choose to respond to it in a different way. And so when she said that, I was like, I was a little bit taken aback. I was surprised. So of course I digested that for some time. And now in retrospect, thinking about that situation, I believe I responded poorly to the situation where I was arrogantly perceiving my family members and the women in my family, assuming that I knew more about experiencing oppression than they did, because I have more academic knowledge about it. But they have a lot of lived experience that I don't have. But I assumed that I knew what was happening to them was bad. But my aunt saying, I just choose to respond differently than you do, it forced me to think about her world, right? What does my aunt's world look like? How is it different from mine, right? Am I just viewing her through the lens of my own biases, right? Because we do that a lot with family, right? We view our mothers as our moms, or our dads as our dads, but not as complex people, right? We often don't think about what were their experiences before we were part of their lives, right? We only view them through the narrow lens of, oh, that's my mom, right? Or that's my aunt. And so in that moment, I failed to travel to her world, to travel to their world. And I thought that I knew more, but I didn't. I just had a different angle and perception of the situation. And so I think this is what Lugones is trying to say. She's trying to say we can connect with the people in our lives more if we make an effort to travel to their world and understand them as complex human beings, as opposed to centering ourselves in our perception of them. I see people in the chat. Thank you for sharing the story. Yeah, I like to share this story because, it was a profound moment for me. And it I think it helped me mature. It helped me mature, right? Because when you go to school and you learn new things, you're like, I know everything. You think you're better than your family members or some of your friends, but sometimes, our elders are, while they might hurt us in some ways, they know a lot of things that we probably don't know. So just the last slide. I know I've been talking for almost an hour now, so I think I will wrap up in just a minute. Lugones says this ability to world travel and to lovingly perceive the people in our lives is really important because, some of these social divisions that we talked about when we were talking about intersectionality earlier, right? So racial differences among women, class differences among women, differences in sexuality among women kind of fragment community building, right? It inhibits community building. And that can also inhibit social justice movements as well. And so when we think through the lens of feminism,
You know, one big failure of feminism, at least here in the United States, is the failure for white women to see and travel to the world of women of color, for women of upper class backgrounds to identify with and try to understand women from poor backgrounds, right? For straight women to understand queer women, right? These have been major failures of feminism. And so what Lugones is trying to say is that we can build stronger coalitions if we break with this arrogant perception and replace it with what she calls a loving perception. And this requires us to travel to other worlds, right? It doesn't mean that we're going to fully understand the experiences of somebody who lives a different life than us, but what it means is that we attempt to see them in their full humanity, and we are able to set aside our own assumptions or beliefs or background, right? So she talks about loving perception as involving taking yourself and your assumptions out of the picture to identify more with the perceived. So seeing people as complex humans rather than only viewing them in relation to yourself, right? Again, and I bring up the example of parents because we do that a lot with parents and family, is we only view them in relation to ourselves, not as full people. And so that's one way that we can practice this, to kind of see across and cut across differences that might be inhibiting our social movements, such as our feminist movements, right? I do have like a discussion question here. You know, people can think about this. Maybe they can share in the chat, or if you want to share during Q&A. I'm always interested in people's experiences. If this is something they can relate to, you know, if you can think of a situation in which you had to world travel, or think of a situation or relationship in which you perceived arrogantly, or maybe situations you could have benefited from world traveling. I always like to hear how people can relate to these concepts personally. So if anybody wants to share, I'm happy to listen. Looks like Ando went through a few instances like this and wish that they had known what I'm talking about now. Yeah, I understand. I wish that I knew what I was talking about now, back when I had that experience with my family. And that's why I say the concept, I think, while it is academically useful, it also helped me mature as a person. Just to touch upon, you know, as I wrap things up, you know, I like to also emphasize like multiracial identity and also queer and non-binary identities in relation to world traveling too, because, you know, as somebody who, as a multiracial person, as a gender non-conforming person, I sort of live at the edge of these different binaries all the time. And so being multiracial or being racially ambiguous, it disrupts static notions of race, and also being gender non-conforming is disruptive to the gender binary. And so in a lot of ways, you know, people like me or other people who experience multiple marginalization have to live in between worlds. But I think it also gives us a better understanding of those worlds, right? When you're not fully included in something, it's also really easier to see what those spaces and communities are like, right? And to better understand the norms, right? So we think about like transgender people. They may have a better understanding of gender because they know what it's like to be treated like a particular gender, and they may have the experience of being treated as a different gender at a different time in life. And so I think all of these things kind of help us think about how can we build new worlds? You know, how can we refuse to fragment our identities, right? So like the Vietnamese rainbow people, in that they refuse to fragment their identity to either commit to being Vietnamese or commit to being gay, right? They said, we don't want to cut our identities up because we are gay and we're Vietnamese, and those two things can coexist. They're not
opposed to one another. And that's a new world that we have to build. And so this is the last slide. I'll stop talking after this slide. I think intersectionality can help us think about building resistance. I think, as I've had these conversations with Professor Min about, building like an interest in gender studies and feminism in Vietnam, is thinking about, I think intersectionality is a really useful tool if you're going to think about, building communities, building resistance, because it helps us have more nuance in the way that we think about gender, or the way that we think about class or race or age, right? And so I'll end on this quote from Patricia Hill Collins. She says, while a piece of the oppressor may be planted deep within us, we each have the choice of accepting that piece or challenging it as part of the true focus of revolutionary change. So acknowledging that we all absorb and internalize the harmful aspects of societies that we live in. We internalize heteronormativity, we internalize racism, we internalize homophobia, but we can choose whether to accept that or not as part of us and do what we can to move beyond those very limiting frameworks. By traveling to each other's worlds, developing empathy, listening to other people's points of view, and trying to understand the complexity of other people's lived experiences. And so I think intersectionality and world traveling help us do those things. It makes us better people, but it also helps us be more rigorous and nuanced academically. Thank you. That's all I have. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Woody về một cái bài giảng rất là thú vị, rất là hấp dẫn và có thể gợi lên cho chúng ta những cái câu hỏi rất là thú vị, và như là chúng ta có thể thấy ở trong khuôn chat và bây giờ thì em xin mời cô Nguyễn Thị Minh trở lại phòng họp chính của mình. Mọi người đã nghe được mình chưa? Ashley, can you hear me now? I can hear you, yeah. Okay, so welcome back. Kính thưa quý anh chị, như vậy là chúng ta sẽ bước sang cái phần thứ hai của seminar ngày hôm nay, đó chính là phần đặt câu hỏi và thảo luận. Và hiện tại thì trong cái khung chat của phòng họp thì chúng tôi thấy là có một số cái câu hỏi rất là thú vị, mà chắc là chúng tôi sẽ bắt đầu với lại câu hỏi thứ nhất của một bạn. Thì bạn đã rời phòng trước rồi, nhưng mà bạn vẫn để lại hai câu hỏi bằng tiếng Anh. Thứ nhất là câu hỏi của bạn Minh Nghiêm. Câu thứ nhất, mình xin phép dịch ra tiếng Việt. Bởi vì là có rất là nhiều những cái bàn thảo xoay quanh nữ quyền luận, xoay quanh cái thuật ngữ tính liên tầng, vì đây là một cái điểm tập trung của nữ quyền luận thời hiện đại, như là một cái sự đối lập với những cái cuộc đấu tranh của những cái làn sóng trước đó. Thì Phó Giáo sư Woody nghĩ như thế nào về việc là cái khái niệm này nó sẽ làm phức tạp cái cuộc đấu tranh vì bình đẳng, bởi vì nó có thể trở nên khó khăn để có thể mà đạt được đến một cái tiếng nói mà nó đồng nhất, bởi vì một cái nhóm phụ nữ thì không nhất thiết phải chia sẻ những cái mối bận tâm của những người khác. Thì đó là câu hỏi thứ nhất của bạn Minh Nghiêm. The question number one from Minh Nghiêm. So can you answer it? So we have many questions in the chat box, and he will just translate the first and the first question into Vietnamese so people here can understand it. But can you see that question, since there's a lot of feminism talk when it comes to the term, that question? Would you like to answer it now? And I will translate it later to the audience here. Yeah, I can see the question. Thank you, Min. So Min's asking,
when it comes to the term intersectionality is very grounded in more modern feminist movements and feminist discourse. How does it complicate the fight for equality, as it could become more difficult to reach a unified voice? Yeah, this is one of the complicated aspects of intersectionality, is because it's important to account for everything, right? But then if you're accounting for everything, how do you maintain focus on particular issues, right? And so that's a never-ending question. I think, you know what, I can use an example. Like here in the United States, for example, a big problem here is police brutality. So the police killing Black people disproportionately. And something that activists, feminist activists, and racial justice activists have been talking about is, you know, we're pushing to hold the police accountable for violence, and we're pushing to bring that into the mainstream discussion of racism. But what Kimberly Crenshaw has been bringing into our discourse as well is, this is a racial justice issue, but we also need to acknowledge how Black women are brutalized by the police just as much as Black men, right? So usually the most high profile cases of police brutality here are usually men. But, you know, she's saying that we can center women in our concerns for racial justice, right? So we're still focused on racial justice, but we're not just talking about the default group, right? We're not just talking about men. And so I think that's an important way that we can think about it. I think we can think about like the Black Lives Matter movement here in the United States is led by some of the few leaders in Black Lives Matter are queer Black women. And so it is a racial justice movement, but the voices that are that are increasingly at the center are women and are queer voices. And so I think in these examples, you can see that there's still a focus. The focus is racial justice, but we're not centering the voice of the most powerful among that group, right? And so I think that's a way that we can think about it. And, you know, with feminism, you know, maybe we should think about our feminist movements as being led by the people who are most multiply impacted, right? So maybe not, you know, wealthy white women, right? Maybe women who are, you know, we have people like Ivanka Trump trying to say that they're a feminist, you know. It's like, maybe those people shouldn't be our modern leaders, right? So that's my take on it. But I do agree, Min, that this is one of the more complex aspects of intersectionality, because it can feel like everything and then nothing, right? But there still are avenues to maintain focus while centering the voices of some of the most marginalized in our society. Okay, so let me translate it a little bit. Thì ở đây có một cái câu hỏi của một bạn ấy hỏi là thì có rất là nhiều nhà nữ quyền hả, nói về feminist đúng không, nói về khi mà nói đến cái tính liên tầng á, also focus on modern time feminism approach to more focus fine because way how do you think this communicates a fine thì giáo sư nghĩ thế nào về cái việc là cái điều này nó sẽ gọi là làm cho nó phức tạp thêm cái quá trình đấu tranh cho bình đẳng. Bởi vì nói về tính liên tầng thì nó sẽ chia cắt cái vấn đề ra và nó sẽ không có đạt được, người ta sẽ không có đạt được cái tính gọi là thống nhất, bởi vì một cái nhóm của phụ nữ này không nhất thiết là chia sẻ mối quan tâm với lại cái nhóm phụ nữ khác.
thì giáo sư Ashley nói rằng là đây là một cái gọi là điều rất là khó khăn của nữ quyền, đó là người ta không thể nào mà tính được hết đến các cái phương diện, và nó sẽ là một cái câu hỏi mà nó không bao giờ nó kết thúc được. Thì bà lấy thì cô lấy một cái ví dụ, đó là cái việc mà gọi là police brutality, tức là cái việc mà cảnh sát có cái hành động bạo lực ấy, đối với lại mọi người, đối với người khác ở Mỹ chẳng hạn. Thì gọi là rất là nhiều các cái nhà hoạt động ấy đã đưa cái chuyện này ra để nói rằng có rất nhiều người, đặc biệt là người da đen, là đã bị cảnh sát giết, nhiều khi là giết oan. Cái điều mà cái bà Kimberly Crenshaw, là cái tác giả mà chúng ta thấy là cái người đặt ra cái khái niệm tính liên tầng đấy, thì là bà ấy đưa ra ở đây là một chỗ, ở chỗ đó là khi mà người ta nói về cái việc bạo lực của cảnh sát thì người ta thường là chỉ nói về nam giới thôi. Nhưng mà có rất là nhiều những người phụ nữ da đen là đã bị gọi là cảnh sát bạo lực và bị cảnh sát giết mà chưa có được đề cập đến. Thì mình sẽ thấy rằng là ở đây nó có một cái tiêu điểm là người ta vẫn cứ tập trung vào, thực ra thì nó cũng không đến nỗi là không có được một cái tiếng nói thống nhất, người ta vẫn cứ tập trung vào cái vấn đề gọi là bình đẳng ở trong xã hội, là social justice, cái vấn đề bình đẳng trong xã hội. Người ta vẫn đó vẫn là một cái tiếng nói chung, vẫn là một cái điểm để người ta có được tập trung vào. Chỉ có điều là cái khác biệt là đôi khi thì người ta không chỉ tập trung vào cái nhóm có đặc quyền, những người khỏe mạnh, những người giàu có, hay là những người có đặc quyền, mà người ta cái tiếng nói chẳng hạn như ở cái phong trào mà ở đây người ta gọi là Black Lives Matter, thì chủ yếu là những người phụ nữ da đen và những cái người gọi là người thuộc cái cộng đồng là LGBTQ. Thì tức là cũng không, tức là người ta vẫn có thể có những cái tiêu điểm để tập trung vào, nhưng mà người ta sẽ tập trung vào những cái nhóm yếu thế chẳng hạn. Ok. Thank you. Dạ vâng, cảm ơn phó giáo sư Woody và cô Minh. Như vậy chúng ta sẽ tiếp đến câu hỏi thứ hai cũng từ bạn Minh Nghiêm. Đó là làm thế nào mà một người có thể vận dụng cái khái niệm tính liên tầng như là một cái khuôn khổ để mà thúc đẩy cái sự đa dạng và sự thâu nhập. Let's move on to the second question. You see it on the chat box, right? So how can one utilize intersectionality as a framework to foster diversity and inclusion? What do you think about it? Yeah, I think this relates to some of what I said earlier too, is that when we think about issues of diversity and inclusion, and these are also buzzwords that we use in our institutions, right, or in our workplaces, is how can we make it more inclusive, right? And so I think intersectionality helps us have a more nuanced understanding of diversity and inclusion, right? When we talk about diversity, what do we actually mean? When we talk about inclusion, who are we actually including and how? So I think it can help us operationalize diversity and inclusion beyond just the vague words that they are. So for example, you know, we can think about workplaces, right? So the feminist movement in the United States has made progress in terms of narrowing the wage gap between men and women, though there is still an inequality there. Like the visual that I showed you, we saw that when we look at the pay gap by race, it tells us a more nuanced story, right? And so if we can think about how in our workplaces, we're not only addressing the gender wage gap, but we're addressing the racialized gender wage gap. So that could look like, you know, giving more opportunities to Black women or Latino women in workplaces, thinking more consciously about who gets promoted, being transparent about pay, and not just viewing that through a gender lens.
right? And I think diversity and inclusion, we need to think about very materially, not just in the flowery kind of kind of superficial way that I think a lot of people think about it is, oh, let's put a picture of you on the website. Make us look diverse, right? Because it becomes more of a public relations thing than it is actual material, addressing material inequality. So I think thinking about who's getting paid, not just in terms of gender, but also race, you know. And like I talked about intersectionality is we need to not forget that it's structural, right? We're not just talking about identities, right? Oh, look, we have an Asian woman who's the CEO and president of the company, right? But for public relations, but right, we need to look at numbers. We look at how much are people getting paid, who's getting promoted, who's not getting promoted, you know, who's able to participate in democracy, who's able to, you know, you know, so I think these are intersectionality hopefully helps us view diversity and inclusion as more material than it has been historically used in our discourse. And it annoys me, the diversity and inclusion rhetoric with no action, right? Yeah, okay. So you can take some rest while translating. Okay. Thế thì cái câu hỏi của cái bạn này đó là làm sao mà người ta có thể sử dụng cái khái niệm về tính liên tầng như là một cái khuôn khổ nào đó để mà người ta có thể thúc đẩy cái sự đa dạng và cái tinh thần, cái tính bao dung đó. Thì giáo sư Udi nói rằng là cái này nó có liên quan đến cái điều mà cô đã nói trước đó, là trong cái bài giảng đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái tính liên tầng giúp ta nhìn cái khái niệm thế nào là đa dạng, diversity, và cái tính bao dung, inclusion, nó một cách cụ thể hơn. Thì cô lấy một cái ví dụ đó là ở nơi làm việc. Thế thì các bạn nhớ lại là trong cái bài giảng của cô thì nó có cái gọi là cái hình đấy, cái hình của những cái khoảng cách giữa gọi là cái việc mà người nào kiếm được bao nhiêu tiền đấy, các bạn nhớ cái đó đúng không ạ? Thì cô nói rằng chẳng hạn như ở Mỹ thì người ta nói rằng người ta đã thu nhỏ được cái khoảng cách gọi là thu nhập giữa nam và nữ, nhưng mà nếu mà nói như thế thì nó quá là chung chung. Và nếu mà đấy là chỉ là vấn đề của giới thôi, nhưng bây giờ nếu mà chúng ta nhìn nó từ góc độ chủng tộc thì ta thấy chẳng hạn như là nam thì kiếm được $1 thì phụ nữ châu Á kiếm được bao nhiêu, phụ nữ châu Mỹ Latin kiếm được bao nhiêu, phụ nữ da đen kiếm được bao nhiêu, thì đại loại như thế. Thì khi chúng ta nhìn ở trong cái hình đó thì chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề một cách có tính vật chất hơn, chứ nó không chỉ là một cái nhìn cái vấn đề ở trên cái bề mặt. Thế thì đó là cái giá trị của cái khái niệm intersectionality, cái khái niệm gọi là tính liên tầng đấy. Nó nhìn cái vấn đề một cách cụ thể hơn. Và như bà Crenshaw bà ấy có nói đó, thì là cái vấn đề này nó là một cái vấn đề không phải chỉ là vấn đề của bản sắc, mà nó là một cái vấn đề gọi là có cái tính cấu trúc đó. Thì đại loại là sử dụng cái góc nhìn của cái tính liên tầng thì ta sẽ thấy được rất nhiều vấn đề cụ thể và có cái tính vật chất hơn, chứ nó không phải chỉ là nhìn mọi thứ ở trên cái bề mặt. Thì cố nói rằng là cái việc nhìn đó thì nó làm cho ta thấy được rất là nhiều cái điều ha. Ta có thể không thấy nếu như mà ta không kết hợp các yếu tố như vậy. Vâng, vậy là câu hỏi của bạn và các câu hỏi của bạn Minh Nghiêm thì đã được trả lời và cũng đưa đến những cái vấn đề rất là thú vị, và chúng tôi xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo ở trong khung chat Chắc là mình hoặc là mình có thể hỏi xem có bạn nào muốn trao đổi trực tiếp không, hay là thôi mình trả lời câu hỏi trong khung chat trước đúng không? Vâng ạ, còn một câu hỏi trong khung chat nữa. Đó là câu hỏi phải chăng thì cái việc mà du hành sang các thế giới thì nó có một chút nào đó nó giống như là việc xỏ chân vào giày của người khác hay không, và nếu như và có thực sự là chúng ta có thể
du hành sang cái thế giới của người khác, mà chúng ta có thực sự là hiểu được cái trải nghiệm của người khác, một cái trải nghiệm mà rất là độc đáo và mang tính cá nhân hay không ạ? Dạ, đó là một câu hỏi đến từ bạn Z. Vâng. So now let's move on to the next question in the chat box. Can you look into it, Ashley? Professor Udi, sorry. Is world traveling a bit similar to putting oneself in others' shoes? Then, but can we really travel to others' world and really understand one's unique personal experience? So we have another question for you. That's a good question. You know, I think we'll never really understand other people's lived experiences truly, right, as they've experienced it. But I think that we can contextualize the lives of others. I think we can listen to others. You know, again, you know, I used that example of my aunt. And I think up until that point, I never contextualized her life, right? So historically contextualize it even, right? So what is her experience of surviving a war as a child? What is her experience of coming to the United States when there were very few Vietnamese people in the United States yet, so experiencing racism, being an Asian woman in the workplace in the 1980s in the United States, in the 1990s, experiencing a lot of sexism and racism. And maybe she didn't use that language to describe her experiences, but that was through my lens, the way that I could contextualize her life and try to better understand some of the things that she experienced that perhaps I never experienced. So of course I'll never know what that's like, but it helps me empathize with her because I'm not just viewing her through my own arrogant lens. I think what Alice said down below in the chat is also useful because Alice is saying that you know, we can focus on our identities and use ourselves as a reference point. But seeing people as complex human beings rather than seeing them in relation to ourselves is not at the cost of our identities, right? So that, you know, we're still grounded in our own experiences, but trying to understand and contextualize the lives of others doesn't take away from our own experience too, right? And so I think, yeah, I like Alice's kind of summary of it here. It sort of helps us, I think through it, but but no, I don't think we'll ever understand somebody's unique experience. But I think what we can do is listen and think about them outside of our own biased and self-centered and even egocentric lens, right? Yeah. Thank you, Z. Okay. Thế thì ở đây cái câu hỏi của một bạn ở trong khung chat, bạn ấy hỏi là cái việc mà gọi là di chuyển ở trong thế giới, để di chuyển ra khỏi cái thế giới của mình, world traveling hay du hành thế giới, thì nó có phải là đặt chân vào trong giày của người khác không? Và ta có thể nào mà thực sự là hiểu được, ta có thể thực sự mà đi đến với cái thế giới của người khác và thực sự hiểu được cái trải nghiệm duy nhất, trải nghiệm độc đáo, trải nghiệm có 102 của họ hay không, trải nghiệm cá nhân của họ không? Thế thì giáo sư Udi nói rằng là thực ra thì ta không bao giờ có thể gọi là thực sự hiểu được những cái trải nghiệm của người khác, trải nghiệm đích thực của người khác. Tuy nhiên thì ta có thể và làm hai cái điều ha. Một đó là ta gọi là contextualize, là ta gọi là bối cảnh hóa, đó là ta hiểu được cái bối cảnh, ta hiểu được cái một phần nào đó cái hoàn cảnh của họ và ta có thể lắng nghe. Thứ hai là ta có thể lắng nghe họ. Thì cố nói rằng cố kể cái câu chuyện về người dì của cố đó, là cái người mà sống ở
ở Việt Nam trong chiến tranh, rồi sang đây khi mà còn rất là nhỏ, và khi mà còn tuổi teen đấy, mà sau đó thì lấy một cái người chồng da trắng ở đây, thì ta không giáo sư Udi nói rằng là cô không thể nào mà cô hiểu được hết những cái trải nghiệm của cái người gì khi mà sống trong những hoàn cảnh như thế, rồi sang đây khi mà có rất là ít người Việt ở đây, rồi phải trải nghiệm các cái hình thức phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, rồi phân biệt giới tính khác nhau. Thì mặc dù là cô không hiểu, nhưng mà ít nhất là cô có thể gọi là hiểu được cái bối cảnh, và có thể gọi là lắng nghe. Và và mặc dù ta có thể không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được trải nghiệm của người khác, nhưng mà ít nhất là ta có thể nghĩ về họ, vượt ra ngoài cái khuôn khổ là lấy ta làm trung tâm, thì cũng có thể hiểu được. Và cô nói thêm rằng là cái nhận xét của các bạn Alice ở trong khung chat á, Alice Cao ở trong khung chat thì nó cũng rất là hữu ích, để cho mọi người có thể hiểu thêm về cái chỗ này ha. Mọi người có thể đọc thêm cái phần của bạn Alice Cao ở đây. Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư Woody và cô Minh. Thì trong khung chat thì mình nhận thấy là có hai bạn muốn thảo luận trực tiếp với lại diễn giả. Thì đầu tiên là mình mời bạn Phúc Trường ha, bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Anh cho diễn giả. Bạn này là bạn nói được tiếng Anh đúng không? Bạn này Dạ, hoặc là bạn cũng có thể nói bằng tiếng Anh luôn cũng được. Dạ. tùy Em có hai câu hỏi ạ, một câu cho cô Nguyễn Thị Minh và một câu cho giáo sư Woody ạ. Trước hết là câu hỏi dành cho cô Nguyễn Thị Minh là trước đây thì khi mà tiếp xúc với khái niệm intersectionality thì em hay dịch sang tiếng Việt là tính giao thoa về căn tính. Nhưng mà sau khi mà em đọc sách về các khái niệm giới then chốt của cô thì em được tiếp cận với cách dịch là tính liên tầng. Vậy thì cô có thể chia sẻ cho em là tại sao cô lại có cách dịch là tính liên tầng hay không, để em biết về một quan điểm dịch khác ạ? Em cảm ơn cô. Và câu hỏi dành cho giáo sư Woody là I have questions for Professor Woody. In the gender trouble, Judith Butler has mentioned the multi-aspect power and identity related to the category of women, or we could say the intersectionality and Butler's sympathetic and wedging, the representational politics or the identity politics of feminism at the time. And there are theories who refer to the strategist essentialism as a way of thinking about identity politics. And what do you think about the identity politics, particularly its advantages and disadvantages? And is it necessary, and are there any political alternatives with our new theorizations and new insights? Thank you. Thank you, Phúc. Yeah, I think what you get is the post-structuralist critique of intersectionality, right? Where if we're going to think about racial structures and gender structures and thinking about these categories as real, are we then essentializing race? Are we essentializing gender, right, by talking about it? I think that's, if I'm interpreting the question correctly, is how do we address the tension between wanting to deconstruct these categories that can be harmful, but also address how they are very socially real in people's lives, right? That's how I'm thinking about it. And I think that we can have both. I think both projects can exist at the same time, right? Because I think it is important to, address, like, while gender is socially an invention, right? And Judith Butler explains that in detail, right? It still has very real impact in our lives, whether we like that or not. But I think part of the fight is addressing those real structural inequalities along the lines of gender,
because it's embedded in our social institutions and our norms, but also this can coexist with a fight to abolish the gender binary, right? To make the gender binary less powerful and meaningful in people's lives, because it harms us. It harms gender nonconforming and transgender people. And so I think that those things don't have to be opposed to one another. I think that they can, we can address the structural impact while also aiming to deconstruct it at the same time. And maybe there are different communities and interests involved in those projects, right? Maybe it's not the same people doing those things, but we need structuralists and we need post-structuralists to be working at the same time and disagreeing and agreeing and traveling to each other's worlds. So that's the way that I think about it. Okay, so and he also have a question about translation, so I'm going to speak to him about that now. Thì chắc là chút nữa nhờ bạn Trường ha, bạn sẽ nói lại cái câu hỏi và câu trả lời, câu hỏi của bạn và câu trả lời của giáo sư Udi để giúp mọi người ở trong phòng có thể nghe và hiểu được ha, những cái cuộc trò chuyện vừa rồi. Thì bây giờ thì tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn về cái vấn đề dịch ha. Bạn nói là hiểu cái chữ intersectionality ở đây là tính giao thoa. Còn trong cái cuốn những khái niệm then chốt ở trong nghiên cứu giới thì tôi dịch nó là tính liên tầng. Đấy. Thì nếu như mà các bạn đọc cái giải thích của Kimberly Crenshaw về cái khái niệm tính liên tầng ấy, thì về cái khái niệm gọi là intersectionality ha, thì các bạn sẽ thấy là bài xuất phát giống như ở trong bài giảng thì giáo sư Udi cũng có nhắc đến cái chuyện cái gọi là nghiên cứu trường hợp của bà đó, là bà ấy nghiên cứu về một cái cô này là cô đi xin việc nhưng mà xong rồi cô xin ở đâu cũng không được, cô xin lần nào người ta cũng từ chối cô là một người phụ nữ da đen, thì tại sao mà cô lại không xin được việc? Đấy là bởi vì là những cái công việc mà cần đến sức nặng, công việc lao động thể chất thì người ta chỉ tuyển là người ta có tuyển người da đen nhưng mà người ta chỉ tuyển là đàn ông da đen thôi. Còn những cái công việc mà nhẹ nhàng hay những công việc mà ngồi bàn giấy hay những công việc mà gọi là thư ký đấy thì là người ta chỉ tuyển là người ta có tuyển phụ nữ. Ở trên là người ta có tuyển người da đen, tức là người ta nói rằng người ta không phân biệt chủng tộc, là có tuyển người da đen nhưng chỉ tuyển nam da đen. Còn ở đây người ta nói là người ta không phân biệt giới tính bởi vì người ta có tuyển nữ nhưng mà người ta chỉ tuyển là phụ nữ da trắng thôi. Đấy, thế thì khi mà cô gọi là đi kiện ấy, cô nói rằng là cô bị phân biệt đối xử thì quan tòa từ chối là không có xử cho cô. Đó là thì cái bà Kimberly Crenshaw khi mà bà nhìn vào cái trường hợp này bà mới thấy là nếu mà chỉ dùng một cái khuôn khổ hoặc là chủng tộc hoặc là giới tính thì không giải quyết được cái vấn đề của cô này, mà phải dùng cả hai mới được. Tức là nó vừa là cố nằm ở cái đường biên giữa cái sự phân biệt chủng tộc và cái sự phân biệt giới tính, khi mà cố là người da đen cố không được tuyển vào cái vị trí của cái người làm công việc gọi là thư ký, và cố là phụ nữ nhưng cố không được tuyển vào cái vị trí mà dành cho nam giới lao động. Thế thì đấy, cái khái niệm đó và bà giải thích là tính liên tầng, thì bạn cũng có lý khi mà bạn nói là mình có thể hiểu nó đó là tính giao thoa, ở cái chỗ là bà giải thích rằng là khi mà một người bị tai nạn ở một cái gọi là giao điểm, một cái giao lộ từ rất là nhiều hướng khác nhau đổ lại, thì cái tai nạn dành cho cái người đó có thể là đến từ một trong các hướng hoặc là tất cả các hướng, rất là nhiều hướng như vậy. Nên thì nó có cái ý của giao thoa ở đây. Tuy nhiên tại sao tôi chọn là liên tầng chứ không phải là giao thoa? Bởi vì cái chính mà bà ấy muốn hướng đến ở đây nó không phải là cái sự giao thoa của những cái đường biên, mà ý của bà ấy muốn hướng đến ở đây đó là một người khi mà người ta nằm ở cái đường biên của những cái hình thức gọi là phân biệt đối xử như vậy thì cuối cùng người ta phải chịu những cái điều gì. Là cái cuối cùng nó vẫn là cái gọi là hậu quả đối với họ mà phải dùng tất cả các yếu tố này hợp lại thì mới có thể giải quyết được cái trường hợp của họ.
Thế thì các bạn sẽ thấy là người ta giải thích rằng là có những người ta nằm ở những cái đường biên nơi mà tất cả các yếu tố này nó giao với nhau, nó chồng lấp lên nhau. Nhưng mà cái ý mà chồng lấp đó, cái ý mà chồng lấp và cái ý mà áp bức mà nhiều tầng và nhiều lớp và bị gọi là cái hậu quả từ nhiều hướng mà không thể chỉ dùng một yếu tố để giải quyết thì nó mạnh hơn. Do đó cho nên là tôi không dịch là giao thoa, thì cái vấn đề nó không hẳn là giao thoa mà cái vấn đề nó là những cái sự gọi là tức là bạn dùng cái đó để cho nó dễ hiểu thôi, nhưng mà cái chính là bạn muốn nói về chuyện đó là khi mà các cái hình thức cùng kết hợp lại thì nó sẽ tạo ra cái áp lực như thế nào đối với lại cái người mà phải chịu cái gọi là cái điều đó. Thì chắc là nhờ bạn có thể bạn còn nếu mà bạn muốn trao đổi thêm thì bạn có thể trao đổi, và cũng nhờ bạn là nói lại cái câu hỏi của mình và cái câu trả lời của giáo sư Udi để cho mọi người có thể hiểu được cái trao đổi vừa rồi. So I'm asking Phúc Trường to like translate both his question and your answer, so like people here can understand it in Vietnamese. I will talk about I will talk to you about like the story about translation later when we meet next week. Yeah. Vâng ạ, vậy xin mời bạn Trường có những cái phản hồi với lại giáo sư Woody và cô Nguyễn Thị Minh. Dạ, trước hết thì em cảm ơn cô Minh đã chia sẻ về cái quan điểm dịch thuật của cô, là tại sao cô lại ưu tiên về cách dịch là tính liên tầng với những cái tầng lớp của cái sự áp bức, như cái cách cô lý giải. Và cái câu hỏi em dành cho giáo sư Woody thì em có thể tạm dịch sang tiếng Việt là trong cuốn Gender Trouble, trong cuốn Rắc rối giới thì Judith Butler có nói đến cái tính đa trục của quyền lực và căn tính liên quan đến phạm trù phụ nữ, hay là ở đây chúng ta có thể dùng khái niệm tính liên tầng để mà chúng ta nói. Và Butler tra vấn cái nền chính trị trình hiện hay là nền chính trị đại diện hay là cái chính trị căn tính của nữ quyền luận vào thời điểm hiện tại. Và cũng có những cái nhà lý thuyết khác thì họ nói đến cái bản chất luận mang tính chất chiến lược như là một cách để mà chúng ta hiểu về cái chính trị căn tính này, tức là dựa trên một cái bản chất tạm được kiến tạo và được vận dụng, được để thu dụng để mà tạo ra các cái huy động và đấu tranh về mặt chính trị. Vậy thì em muốn hỏi cô Woody, lúc nãy em hỏi Woody là bà nghĩ như thế nào về chính trị căn tính, và Woody nghĩ như thế nào về những cái thuận lợi và bất thuận lợi của nó, và nó có thực sự là cần thiết hay không, và có những cái khả thể nào khác về mặt chính trị thay thế nó hay không, với những cái thị kiến mới của chúng ta về mặt lý thuyết. Thì em thấy là Woody nói là tức là những cái cộng đồng khác nhau trong xã hội nó sẽ không hoàn toàn là loại trừ lẫn nhau, mà nó có thể là có một số cái interest, cái mối quan tâm chung, cái quyền lợi chung mà nó giao thoa với nhau, và họ có thể hợp tác và chia sẻ để tạo ra các cái liên minh về mặt chính trị chẳng hạn. Và cô ấy và Woody cũng có nói đến cái gọi là chúng ta có thể dùng thử cái phương pháp hay là cái cách tiếp cận là world traveling, là du hành giữa các thế giới để mà có thể hiểu hơn về những cái cộng đồng khác với mình trong cái ý thức về tính liên tầng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Chúng tôi xin cảm ơn bạn Phúc Trường có những cái chia sẻ cho phòng họp của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi mà một bạn cũng muốn thảo luận trực tiếp với lại diễn giả, đó là bạn Lê Hạnh Nguyên. Bạn có thể trò chuyện với lại đặt câu hỏi cho diễn giả bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. So we're gonna have another audience who wants to maybe make a comment or ask questions. If she speaks in Vietnamese, I will translate into English for you later, but if she speaks in English so you can hear. Xin mời bạn Hạnh Nguyên ạ. Hello everyone. So thank you, Mrs. Woody, for the speeches as well as your presentation.
and sharing about the World Bride story. I'm really grateful, and from your story and from the context of the US at that time, I was really concerned about the context of Vietnam nowadays, when children aggressively violated, especially the girls' rights, when considering the intersectionality between the children's rights as well as women's rights in Vietnam. I see that the girls' rights are violated, and like they have the least rights in the nuclear family structure in Vietnam. That means they cannot have their voice, they cannot raise their voice in the family, and they have to withstand the patriarchal system inside the house. For example, they are suffered by their homophobic parents. In case they are queer, they are not allowed to have a lesbian relationship, or in case they want to break or they just want to break gender stereotypes about girls having to be this or be like that, they will not be allowed to do all of that thing, and their freedom will be aggressively violated. So I just want to ask a question. Considering that context of Vietnam, what do you think that our girls can do or can participate in, which kinds of activity, so that we can help to raise the girls' voices as well as having a fundamental gender understanding, so that we can gain right in our nuclear family. Thank you. Thank you, Lei. Yeah, I appreciate that question. I mean, I can't say that I can speak from a Vietnamese context, at least in the context of like living and growing up in a family in Vietnam, even though I can speak to like a Vietnamese American experience. But I think, one thing I can say about Vietnamese culture, and of course this is a generalization, but I think we have a lot of deference to our families and to our elders, like in a more collectivistic culture. We become reflections of our parents and of our families, and there's a lot of responsibility and pressure there that maybe doesn't exist in other cultures. And so, yeah, it is hard to speak up and to use your voice, especially with elders and with parents or aunts and uncles and that kind of thing. But I think, there's a lot of ways. I think a lot of this has to do with perhaps using your voice. So practicing using your voice, because I think silence is, that can really mute people for life, right? And being able to express themselves. And at least I found, for me, and I think this is the experience of other people too, is finding a community where they feel like they can practice using their voice, because using your voice isn't always comfortable within the family space. Like you really probably need some time to build up and practice using your voice in other spaces, so that you can then return to your family to do that, right? And so being in school and having teachers help facilitate that for young women and girls in school, I think is really important, and in peer groups as well, and extracurricular activities. And these are all spaces that are alternative sites from the family, I think, where
young women could practice using their voice and become comfortable with it, because I think girls or people socialized as women, like they are socialized to silence themselves. And then that we normalize that, right? That becomes normalized. So I think the only way to do that is almost, it feels like exposure therapy, right? Where it's like the thing you're scared to do becomes more scary the less you do it. But by actually doing it, you become more familiar and it becomes more normal. It's like, I'm scared of flying on planes. And the more I've avoided flying on planes, especially since COVID, the more scared I am of being on planes. And so I think using your voice and agency is kind of like that too, where you actually have to expose yourself to it and find spaces where you feel comfortable doing that to start doing that in a more high stakes place like the family, right? Because those spaces are, we're not always socialized to feel like our voices are heard in those spaces, at least when it comes to women and girls, or at least people socialized as women. So that would be my response. Thank you for your question. Thank you. Bạn có phải là bạn có câu hỏi về việc là làm thế nào để trẻ em gái có thể hiểu và nhận thức về giới trong cái điều kiện của Việt Nam còn thiếu sách vở các thứ, đúng không ạ? Có phải bạn đã đặt cái câu hỏi này trước cho ban tổ chức không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy thì mình cũng chia sẻ thêm một chút. Let me add some comments for her about like her question before for us. Thì chắc là bạn cũng có biết đến Nhà xuất bản Phụ nữ, đúng không ạ? Thì hiện nay là mình đang cùng với Nhà xuất bản Phụ nữ để xây dựng cái tủ sách gọi là Phụ nữ Tùng Thư, tủ sách giới và phát triển, với lại rất là nhiều các cái sách khác nhau. Thì mình nghĩ rằng là đó cũng là một cái hình thức, đó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể gọi là, nếu mà mình muốn để cho trẻ em gái có thể hiểu hơn về giới, thì ở trong cái tủ sách này thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái kiểu, những cái loại sách khác nhau. Nó bao gồm cả sách kinh điển và bao gồm cả các sách công cụ, và nó có sách cho gọi là sách về phụ nữ, nó có sách về, sắp tới thì ra cái cuốn, năm tới là sẽ ra cái cuốn về nam tính, thì có cả sách về cộng đồng LGBT. Thì mình nghĩ rằng đấy cũng là một cái kênh thông tin, một cái kênh tri thức để mà các bạn mình có thể có thêm nhiều cái kiến thức cho các cái trẻ em gái. Và bọn mình cũng rất là mong là nếu như mà các bạn có thể có những cái sáng kiến, hoặc là các bạn có những cái sách hay, các bạn thấy rằng là nên xuất bản, hoặc là các bạn thấy những cái hoạt động mà mình nên có thể làm, thì có thể kết nối để chúng ta có thể làm một cái điều gì đó. Thì nói thêm một chút. Dạ em cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn Nguyên, giáo sư Woody và cô Minh cho cái câu hỏi này. Không biết là còn có câu hỏi nào khác? Mình thấy có một bạn giơ tay ạ. Xin mời bạn An ạ. Dạ, xin cảm ơn anh. Okay, I have a question for Professor Woody. So I watched a video on TikTok of a Black woman talking about feminism, and she claimed that there shouldn't be a concept as critical gender, the same way as critical race, as in critical race theory, and there shouldn't be a concept as critical gender theory, because
the definition of gender and the definition of women already exclude the experiences and experiences of Black women and women of color, and it's to me it sounds like it's the opinion is influenced by post-constructivism idea, and I would like to know your opinion on that, and as well as how intersectionality deal with this problem, as well as how it affects the feminism movement, because I think part of any movement, an important part of any movement is a sense of identity. Like people can like identify with something so that they can share the difficulties or the problems that they're facing within that identity. So I feel like such opinions would makes it harder for feminism movements. So I would love to know your opinion on the matter. Thank you. Okay, so like before Professor Woody answered your question, could you please translate your own question into Vietnamese so people can understand it? Câu hỏi của em là em xem trên TikTok có một chị người da đen nói về chuyện đấu tranh cho nữ quyền, và ý của chị đấy là không nên ủng hộ một cái khái niệm là phụ nữ. Em không biết dịch critical gender theory. Critical gender theory. Okay. Và vì cái khái niệm phụ nữ nó đã rất là loại trừ người da màu, loại trừ trải nghiệm của người phụ nữ da màu, và loại trừ cái danh tính của người phụ nữ da màu, tại vì rất nhiều người phụ nữ da màu thì không có những cái đặc điểm hay không có những cái trải nghiệm giống như là những cái trải nghiệm mà được coi là phụ nữ chẳng hạn. Thế nên là chị đấy rất là phản đối cái chuyện đấy. Thì em không biết là ở trong con mắt của người nghiên cứu về tính liên tầng giao thoa thì mọi người nghĩ thế nào, giáo sư rồi là chị Minh nghĩ thế nào về cái vấn đề này? Okay, so so let's listen to Professor Woody first. Thank you, An, for your question. I think that's interesting, what you're saying, especially in relation to the TikTok that you saw. So it sounds like this person on TikTok was saying that we should not equate critical race theory with something like critical gender theory. And I think I understand the distinctions that they're making. But I also think, I mean, the term critical race theory has kind of done its rounds in the mainstream discourse right now, but it's also being like demonized and misinterpreted widely. But I can speak to what critical race theory is, and I guess we can think about whether that applies or to what degree that also applies to gender, because that's a big question. So, I mean, the way I understand it, critical race theory, it also comes out of legal scholarship, like the school of Kimberly Crenshaw. She's, I guess we would consider a critical race theorist. So it comes out of a critical legal theory. And so a critical race theory is a framework for understanding how racism, especially in the United States context, is embedded in our laws and policies, practices, and institutions. So it's not always a particular encounter or anything overt, like an overt racism, like a white supremacist, Ku Klux Klan type of thing, right? Racism operates and is baked into our norms, institutions, and structures, to the point where sometimes it's so normalized we don't always see it, but people feel it, right? And people live with the outcomes of that in this country.
And so I think if we were to apply that to gender, I mean, I think we can safely say that gender is also embedded in our laws and policies and social structures and social norms to the point where it's normalized and almost made invisible, and yet it still harms and impacts people, right? So, I mean, I'm even thinking about here in the United States, there's been a big trend of anti-transgender legislation moving through different states, particularly more politically conservative states. So prohibiting especially minors from accessing gender affirming healthcare and punishing parents who support their transgender children. These are becoming law, right? So if we did want to apply the same legal lens that a critical race theorist would look at an attacks on like transgender people, for example, you know, we're seeing, you know, we have a lot of specific examples that we can point to, right? And so this is just a translation of a culture of transphobia that gets translated into law. And that's essentially what critical race theory is. Obviously, the historical context of gender and the historical context of race are very different, and they ought not to be conflated. But I think if we're looking at it through that angle, right, that these are laws, structures, and policies, I don't know if I'd agree with that person on TikTok then, I guess. I don't know, maybe I would have to watch the TikTok, send the link. Vâng, xin cảm ơn bạn An và phó giáo sư Woody ạ. Như vậy thì thưa quý anh chị, thì bây giờ cũng đã là 11:10 rồi ạ. Và chắc là câu hỏi vừa rồi có lẽ sẽ là câu hỏi cuối cùng của seminar ngày hôm nay. Nếu như mà quý anh chị vẫn có câu hỏi mà chưa được giải đáp thì quý anh chị cứ nhắn Facebook hoặc là gửi email cho chúng tôi, thì chúng tôi có thể gửi đến diễn giả. Và trước khi kết thúc buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Minh, phó giáo sư tiến sĩ Ash Woody và tất cả quý anh chị đã tham dự vào seminar ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc thì mình muốn nhờ mọi người là có thể bật camera lên và chúng ta cùng ghi lại cái khoảnh khắc để kỷ niệm cho cái buổi seminar ngày hôm nay. Không biết là các bạn có thể bật camera được không ạ? Mình xin cảm ơn các bạn. Okay, so that's also the last question of our talk today, and we would like to thank you so much, Professor Woody, for being here with us. And so, like before finishing, we would like to have a picture together, and yeah. Chị Trâm ơi, chị có thể chụp lại cái màn hình của chị Trâm. Dạ rồi ạ. Xin cảm ơn quý anh chị đã tham gia vào vòng Zoom ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào seminar lần tiếp theo ở tháng 4 của The Ladder, và hứa hẹn sẽ có những cái chủ đề rất là hấp dẫn và thú vị hơn nữa. Thank you everyone for listening. I know I talked for a long time, so I hope you found some of these concepts useful, and I appreciate everybody listening in and participating, and thank you for your questions. I can put my email here in the chat too if anybody has more questions or wants to contact me. I put my email there, so feel free to reach out if you want to talk in any capacity. Yes, thank you so much, Professor. Thank you all. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Are you tired? Oh, let me stop recording. Stop.